Buenos días a todos, mi nombre es Darío Colombato y tengo el honor de moderar esta parte inicial del Congreso Argentino de Producción Animal junto con el doctor Christian Feldkamp y teniendo también como coordinación para parte de las preguntas al doctor Alejandro Paladino. Rápidamente y agradeciendo a la APA por esta oportunidad que me han dado de ser el moderador junto con los doctores anteriormente mencionados y por todos estos años de interacción profesional y humana que la verdad solo nos queda agradecer. Voy a proceder a la presentación de nuestra primera oradora, ERIN BORROR. ERIN BORROR es la economista de la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos. Ella recibió su grado inicial en agronegocios en la Politécnica Universidad del Estado de California para luego proceder a realizar una maestría en economía agrícola en la prestigiosa Universidad Texas A&M de los Estados Unidos. Es responsable para la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos por los pronósticos de la carne roja, por todo lo que tenga que ver con las negociaciones y los análisis de las barreras arancelarias y de mercados y todas estas cuestiones que hacen a los clientes internacionales. Además, en 2014, ERIN fue designada coordinadora del Comité Económico de la International Meat Secretariat. Entonces, sin mucho más para agregar, vamos a escuchar a ERIN BORROR. All right, greetings. Wish I could be with you, but thank you so much for including me. I'm ERIN BORROR, economist for the U.S. Meat Export Federation. And the U.S. Meat Export Federation is located in about 18 offices around the world, where we have local staff representing and marketing U.S. beef, pork, and lamb. And I have had the pleasure of being in your wonderful country a couple of times, most recently in 2019, where we were there in Buenos Aires for our IMS economics workshop. And we were generously hosted by the IPCVA, and especially big thanks to Juan Jose and Miguel for the wonderful hospitality. And we enjoyed lots of excellent beef and a little bit of wine, and in particular, our tour to Arena. So on with today's presentation, I am going to focus mostly on Asia and talk through a little bit of what we're seeing right now and then try to give some future perspective as well. And also to note, greetings from Northern California. I work remotely for the U.S. Meat Export Federation, and we raise seed stock or purebred Angus cattle here. And our two little boys, we hope, will be able to continue in this business. So I come from the cattle industry and have a deep passion for agriculture accordingly, just so you know, that's my bias coming into this. All right, so in Asia, we have a lot of impacts in that market. Of course, the pandemic, but it's kind of the dual pandemic of the human sort, as well as the African swine fever. I see major production constraints across the region because there is not the same natural resources as we have in North and South America. And with that, we see relatively high prices especially for beef in these countries, and again, just really limited production. And that has meant stronger trade into the region to help meet growing demand, consumer demand for red meat. And we expect those trends to continue. And really the constraint in my mind is more on our production side, our ability to produce in the rest of the world to meet this growing demand. And ironically, shortage and inflation are keywords here in the United States right now. I know, unfortunately, they're all too familiar for you, but it is somewhat ironic that we see some wider indications of shortages possibly being more lasting. And that, again, is kind of my big constraint as I look forward, is how much we can produce because of various constraints, some of those being our own policies
limiting our production. Let's talk a little bit on the macro side. So we like to look at the number of relatively wealthy households, and we're just using a 25,000 US dollar, current US dollar metric here. And you can see the tremendous growth expected in the Asia Pacific region, and those relatively wealthy households are expected to increase by 50% between now and 2026. And China is to account for about 60% of that increase. And I have the numbers noted there so you can see. And also included North America and Latin America. And there is still continued growth in North America, but you can see a much slower pace than expected in Asia. And in Latin America, what probably sticks out to you is the significant pandemic impact, but then also the growth potential looking ahead across Latin America for increasing relatively wealthy households. And for us, when we dive into the impacts on the food sector from the pandemic, we all know that food service was hit incredibly hard. There's a lot of data packed into this slide. But for one, food or full service restaurants are fairly dominant within Asia and within China in particular. And we know those establishments were hardest hit because of the restrictions on dining in. And there is a return or growth expected as we look forward. And the forecasts in most markets are for a recovery of 2019 sales by 2023. So it's taking some time to get back to where those restaurants were in much of the world. And on the retail side, this data is a little bit tricky because we know that much of the retail in Asia is still informal or wet markets and not all modern. So this doesn't capture everything. And that shows up in the fact that modern grocery sales for the Asia Pacific are smaller than for Western Europe and North America. And that contrasts with food service, where Asia Pacific is the biggest market. The other thing to note here is that for grocery, convenience stores are really important in the Asia region. And we do see our products, as in US beef and pork, being sold in convenience stores. This varies, but for example, in Japan, you're going to see things like bento boxes or those lunch boxes, which contain a variety of products. But for example, a tonkatsu pork item, or a breaded and fried pork loin, or a short plate in a sort of gyudon beef bowl with rice type of concept. And so the convenience stores can be a real big mover of beef and pork. And in cases like Japan, it's actually a pretty high-end product, and that's a source of takeaway lunch. And these stores were impacted by the pandemic as well, because you had consumers working, or business people and consumers working from home, and that changed the way we consumed. But still, there is expected growth in the convenience sector as well. And I think that fits with the general convenience trend, of which the most obvious is e-commerce. And so the growth in e-commerce, we hear a lot about. It was growing before the pandemic, and then the pandemic just obviously threw it leap years ahead. And this is especially the case in Asia, because these were some of the first movers on e-commerce anyway, ahead of the pandemic, and especially in markets like China and South Korea, where they were already shopping for food online. And I remember talking to our staff in Seoul in 2019 and asking whether they shop for their groceries, as in food, online through e-commerce, and all of them said yes. So they have been an early adopter all along, but there's also continued growth expected for e-commerce in, for example, China and Korea. And then other markets like Japan, which were not nearly as e-commerce driven, have certainly moved in that direction as well. And then we also see new sales concepts like live streaming, and that happening in both Japan, or sorry, not Japan so much, in Korea and China.
And there seem to be new buying concepts happening frequently in those really innovative markets like China and Korea. I think the other thing to note is in the digital world, we're able to reach more consumers and really share our message. So whether that is a recipe video or whether it's information about sustainability, we're able to connect with more consumers than in the old days of, say, print media or really expensive television-based advertising. All right, as we look in here on the supply and demand side, we have to highlight the continued impact of African swine fever. And these are USDA's October forecasts for production, supply, and distribution. And the key thing here is that the production in the world for pork in 2020 was down about 14% from 2018. 2021, we were still down, or are estimated still down 5%. And then next year, down 7% from that 2018 or prior to ASF in China number. And a lot of this is China in particular. And so when we dive in here and look at just the Asia numbers, the decrease in 2020 was about 30%. This year still down about 14% from 2018, and then down 18% expected for next year. And that is because USDA expects China to have another decrease in production next year as they are culling animals right now because producers are losing money. When we look at some of these hog prices, for example, in Korea and Japan, pork prices on a carcass basis have been quite strong. And that's partially because consumption of pork has been preferred when consumers are cooking and eating more at home. And so it's an affordable, convenient product that is favored for purchasing at retail or in a takeaway or delivery type of concept. And hog prices in Korea and Japan in September averaged $5.11 per kilo, up 20% in the case of Korea, and $5.66 per kilo in Japan, which was down 7%, but that's from a 2020 pandemic high level. So again, you note quite strong prices and cost of production are, of course, very steep in these countries. In the case of China, things have been changing dramatically. So we know in 2020, we had those very high prices with the African swine fever impact, and those prices had run higher from, say, mid-2019. And then prices have been dropping essentially from the beginning of the year or from just after Chinese New Year in 2021. And they had dropped and kind of found a low here close to 10 renminbi per kilo, or about US 78 cents per pound. And the Dalian futures market, which was launched in January, is still showing pretty subdued pricing in here for 2022. And for the most part below estimated costs of production, which are still around 16 to 17 renminbi per kilo. And so producers went from profits of $200 to $300 per head to losses of $70 to $180 per head. And so there is still some disease impact, but at the moment it seems like the financial situation is the bigger impact. And as producers are losing money, especially small ones without abundant cash, we do see some liquidation, which adds to even larger production and pressures these prices. So all eyes will remain on China, and that's going to continue to impact these global flows of pork trade. But for right now, we think that China's imports of pork peaked last year. We're expecting a fairly significant decrease this year. And the trade into the rest of these Asian markets is expected to increase generally, but not enough to offset the slowdown into China. Of course, you have African swine fever happening in the Philippines and Vietnam. And so the Southeast Asia red bar here is also inflated. Those imports are setting records as we speak. And then we expect them to remain at historically large volumes going forward.
And there are different things happening in the Philippines. That market is typically a high tariff market, and there are temporary reductions to those tariffs right now. In Vietnam, Vietnam has a lot of free trade agreements, from the CPTPP to its agreement with Europe. So although Vietnam historically has a really high self-sufficiency, it's going to be interesting to see how that market develops from the recovery from ASF, but also the fact that they have really low tariffs on most of the main suppliers into that market. And I'll show you another slide on those dynamics. So when we look at consumption on the pork side, it had been growing for the most case in these Asian markets, except for China, whose consumption had already peaked back here in 2014, 2015, prior to ASF. So we've seen the Chinese diet diversifying, and this has favored beef consumption, as well as lamb or mutton, and of course, poultry. And otherwise, consumption is expected to recover to some degree and partially dependent on imports in markets like the Philippines and Vietnam, and to continue to grow in places like Japan and Korea. You had some impact here where they bought ahead expecting an impact from ASF, and that was a build of inventories, and that's kind of what inflated this jump in the Korean market. So for China, again, their hog price really highly correlates with their import volumes. And so based on what we see in their hog price right now, we do expect these imports or these exports to China to remain well below the highs that we saw in 2020 and the first half of 2021. But there is anticipation of a rebound in the second half of next year as China's pork production adjusts lower again. And so on an annual basis, this is kind of how it looks. So when we include variety meats in the total, we expect their total imports to be down 22% this year and a bit lower again next year. And it's a sharper decrease on the muscle cuts because, as in past cycles, we've seen continued demand for the variety meats or things like feet and stomachs, even as the demand for muscle cuts slows as that domestic production rebuilds. And just quickly on Vietnam, I kept this slide in here to show, especially because I wanted to call out Russia. And Russia is right in there with Europe as the biggest supplier of pork into Vietnam. And I think Russia is interesting because they went from being a major net importer of meat to being a net exporter of pork specifically. And we're also seeing more Russian beef showing up. This is grain-fed, probably Angus product, showing up in markets like China and Hong Kong. Our director of all of Asia that lives in Hong Kong, Joel Haggard, I was on with him last night, and he had eaten one of these Russian steaks and was noting that they could become kind of an entrenched competitor, very cheap prices and good quality products. So something for us to watch. On the beef side, production is well below the 2019 peak and down at least 1 to 2%. And we see these really tight beef supplies. We kind of knew this was coming, and it really materialized, I think, this year and was overlaid with a strong demand situation, which has supported prices. When we look at Asia specifically, these are our estimates for China's beef production. From my time in China, I think their cow-calf industry is lacking. And it's a real challenge for China to produce beef because they don't have the extensive cow-calf production capabilities. So I think limited beef production in China. There is more production coming out of their dairy industry. But really, it's the story across Asia. It's difficult to produce cattle because they don't have the ability to run them extensively like you do in Argentina, like we do in the United States. And again, this partially means high prices. So I'm showing you some examples here of the Japanese Wagyu price, the Japanese Holstein carcass price, Korea's Hanwoo carcass prices, and then just China's wholesale beef price. But
You note these prices are relatively strong historically and quite high compared to what you and I are used to seeing. I would also note the pandemic impact. So especially in Japan, the Wagyu and the dairy steer carcass prices dropped dramatically last year with the challenges to Japanese food service. And they've still been kind of constrained this year as restaurants struggled with the on and off again restrictions. And so again, we know that has had an impact on the beef side, especially for these higher priced products, which are really dependent on food service and dining in specifically. When we look at the imports of beef into the main Asian markets, there has, of course, been tremendous growth. And we saw this trade into Asia essentially double between 2012 and 2018, and then has kept growing. And so you note the big increases that I've called out here, including in 2019, growth of 17%, even with the pandemic up about 3%, and then a further 6% anticipated for this year. And then a little bit more cautious on the outlook of 2% annually. And that's partially constrained just by our supplies in our major producing countries. And you also know that China has become the essentially dominant importer of beef, Hong Kong less so, but still growth in Japan and Korea, Southeast Asia, and even little Taiwan. And so we know that demand for beef continues to grow, and I'm just going to hit on these right quick because I know you're aware, but just to reiterate that market access remains a big constraint. We're seeing this right now, unfortunately, for Brazil with their 2 BSE cases, meaning the suspension into China. And that is on for what now, 5 weeks as I'm speaking. And knowing that Brazil is nearly 40% of China's imports, these are massive volumes that we're talking about and huge impacts on the global market. And we also know growth promoting technologies remain restricted in several important markets, most notably China and Europe. And part of that was taken care of with China for the United States through our phase 1 agreement. And that's part of how you've been able to see this big growth in US beef into China with changes to their restrictions on our product. And then the good old fashioned tariffs and quotas and safeguards remaining a big factor in several markets, including places like Japan, places like Korea. And I know many of these impact you at once, whether it be FMD or not having a free trade agreement. And so that really continues to dictate how trade in these products flows. Unfortunately, we're also seeing big logistical challenges and shipping delays. And those have really capped our export potential out of the United States this year. We do have record export volumes, but we can only imagine what they would be if we didn't have these real significant shipping delays and high costs. And then again, I think something near and dear to me is just our production constraints. We're in a severe drought here where I live, and we will fare better than most, but our bigger fear is what our government will do to us. And especially in the state of California, the restrictions on production agriculture are worrisome. And so watching things like that, as far as our ability to meet consumer demand. And again, who are the new entrants going to be? I think Russia and really that region are some to watch for because they do have natural resources. And another impact on our exports has just been our high prices and limited availability of the most desired cuts. So our really heavy Asia items like short plate, short ribs, chuck short ribs, rib fingers, any of these chuck items, they're essentially sold out. So what do we export when we're already exporting a huge share of these products? And there is that added demand from China. And so we have to try to export different products and things out of the round, for example, that are less desired, at least from the US, where there is that strong preference in Asia for our grain finished beef. And that's the niche of the market that we fill. And that really has been the driver in demand for US beef, specifically in Asia, is our chilled and our choice and prime or choice and higher cuts that are sold increasingly at retail because of the pandemic, but also at food service. And so looking at chilled specifically, you see this strong growth in US beef.
in January through August into these Asian markets. And part of this was trying to get chilled container shipping priority, but also to meet that higher end demand for the grain-fed marbled beef. And when we look at consumption, again, on the beef side, it has been growing. Korea is really the magical market here. We've introduced a lot of new cuts and even merchandising formats into the Korean, into all of the Asian markets, but I see it most dramatically in Korea, where we taught them how to consume larger cuts of beef. So we have kind of a steak craze, and that is at both retail and food service. And this has underpinned some of the consumption growth as consumers saw there was a bigger variety of products available, and we taught them how to cook using what they have in their kitchen in Korea or in Japan. And so it's been really, really fun to watch the growth in consumption when you see these markets kind of transform and accept and desire a wider range of cuts, but also of the ways that we've merchandised these cuts rather than just a thinly sliced market, training them more on the steak cutting. And again, there is potential for future growth here. These consumption numbers are relatively small if we stack them up against Argentina or the United States. And so as incomes grow, there's room to consume more. And when we dive in here on China, again, we know there's been tremendous growth into this market, and this did not include the US, really hardly at all until the second half of last year and then into this year, where we will account for about 6% of China's imports. But we are the largest grain-fed supplier. So we surpassed Australia late last year as the largest grain-fed supplier. And so the combination of the phase 1 agreement and the fact that Australia had less supply available and also several plants suspended by China has meant they have really needed our grain-fed product. And we see continued tremendous demand. It's just a constraint, again, on our product availability and how much more we can really do into China while meeting the demand from our other customers. And again, the decrease in pork consumption in China has been potentially beneficial for beef. I mean, we saw these trends underway prior to ASF, but we know Chinese consumers are diversifying and incorporating more beef and poultry, of which ASF certainly had an impact on that. And now that China's production has rebounded on the pork side, we still see relatively low consumption. And so it seems that the impact has been maybe more lasting than we expected. And again, the other point here is just there's lots of room for potential growth on the beef consumption side. And so for the US, again, China is a relatively new market because we were out of that market after BSE and then in mid-2017, but with real restrictions. And so it did take the phase 1 in March of 2020 before US beef really started flowing into China. And you can see the dramatic growth there. And much of that growth is happening right now. And then I have us more modest going forward. But again, this is really a factor of our production. And assuming we are not going to ship dramatically more of our production to China, you can see I get us up to about 3.5% of US beef production potentially going to China in the next few years. This year for this region combined, so China, Hong Kong, and Vietnam, just because of the historical trade flows, not so much relevant today. Shipments to that region combined will be about 2.7% of US production this year. And so again, when we think about the potential in the China market, China is already taking a big share of production, especially out of Uruguay, New Zealand, even Argentina, Brazil, Australia, and then you can see Canada and the US taking a much smaller relative share of our production. Of course, for the US, we export a smaller total share of our production than the other major exporters. And finally, one other marker of supplies, at least the way I look at it, when we look at
our production and then our exports and kind of what's left in our domestic markets. And then of course in the US, we also import large volumes, so adding that in as well. We see consumption or supplies per person in these major exporting countries generally decreasing. And that's more dramatic in places like Uruguay and New Zealand, and to some degree in Argentina. I know this has been part of a challenge for you this year and in past years. But to me, this shows the tight global supplies. So again, there are only so many places we can really produce beef and competitively produce beef. And there's great global demand for our products. And so the international customer kind of bids that product away or buys it away from our domestic markets when markets are allowed to work. And so again, it's a challenge of how we can sustainably grow our production to meet that demand globally, as well as in our domestic markets. And exports also remain about, optimizing the value of every animal we produce, whether it's cattle or hogs. And so we see that remaining critical. And again, I see very strong global demand. And for me, the question is how we sustainably grow our production and make sure producers are profitable, that signal is sent, and also able to, in our case, for example, have the labor to be able to produce, process, and export more of these products. And so finally, again, beef consumption is expected to continue to increase in Asia, and imports will be necessary to meet this growing demand. Pork consumption recovers in Asia based on the recovery from ASF. This is going to be somewhat mixed, and imports will adjust accordingly. For both beef and pork, there are also opportunities as food service recovers. So we could see some revenge spending in 2022 because many of these markets in Asia faced restrictions essentially up till now, this year. And as modern retail, and particularly e-commerce and other evolving digital platforms gain further momentum, there will be sales opportunities and the ability to inform and reach more consumers to tell them our story. There are many variables impacting the markets and clouding the outlook, but for now, continued economic growth is expected. And again, pent-up consumer demand for experiences, including eating in restaurants, is expected for 2022, and hopefully more traveling as well. Again, from where I sit, the big barriers are our lack of labor. Where are our workers in the United States? And this is somewhat related to our supply chain backlogs. We also have had enhanced consumer spending, so buying lots of stuff, which is contributing to large imports, which is kind of bogging down the channel. And so this has led to implied shortages and higher prices. So even though we have record production of meat in the United States this year, we have higher prices. So again, it's kind of been an implied shortage before there is even a shortage. And so with that, I think I'm over my time, which is normal. So thank you so much. I cannot wait to be back in your beautiful country. And I wish you all very well. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Feldkamp. Realmente es un placer, un gusto estar siendo parte de la moderación de este gran panel de inicio del 44 Congreso de Producción Animal de Argentina. La verdad que es un gusto, grandes disertantes que tenemos y para no demorar más la presentación, voy a presentar al próximo disertante, que es Matti Pastell, que es profesor asociado de Future Farming Technologies en el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, LUC. Ha trabajado Matti en la medición, modelación y control de sistemas biológicos dinámicos y en la automatización de procesos en el agro. Trabaja en ganadería de precisión desde 2005, desarrollando sistemas para predecir problemas en la salud animal, en el monitoreo automático de comportamiento y bienestar animal, y en la actualidad es presidente de la Comisión de Ganadería de Precisión de la Asociación Europea de Producción Animal. Sin más, los dejo con la presentación del doctor y profesor Matti Pastell. Hello, everybody. My name is Matti Pastell. I'm an associate professor from Natural Resources Institute Finland, LUC. I run a research group on precision livestock farming.
And I would like to thank the organizers for inviting me to speak at the conference. I will be talking about the topic digitalization promises a lot for livestock sector. Does it deliver? So many of us at least know, and those who are involved with digitalization certainly know that there are a lot of expectation for the livestock sector. I mean, there are a lot of expectation overall for improving the sustainability. And then digitalization is expected to provide answers. One of the earliest applications that has received a lot of focus already for 20 years is using sensors for detecting diseases. So attaching sensors to the animals or sensing the milk and being able to give an alert when the animal is becoming sick. Then we also expect it to deliver better practices for the farmers to use decision support systems to and then change the nature of farm work. We have probably seen presentations that precision phenotyping, so using sensors to phenotype the animal's behavior, for instance, would bring us better breeding decisions for resilience and welfare. And certainly very interesting research has been done in that area. At least in the Finnish and I think in the global view as well, greenhouse gas emissions have received now a lot of attention during the last year. Of course, there's been active research, but during the last 2-3 years, they are receiving even more and more attention. And then the expectation is that we are able to do something rapidly, and we are looking for digital systems if they are able to help us to solve our problems in that area. And then also a lot of times we would hope to have improvement in the economics of the farmers. And I've been working in the research in the digitalization area for a bit more than 15 years. And obviously, I believe we can deliver a lot of these benefits with the right application of the technology. But then what is the reason for giving the title is that, well, I wanted to still explore what evidence we have that we are getting these benefits. I think it's important for us to, in order to move forward in this research, it is to kind of also from time to time look at our assumptions and are we actually reaching these benefits. It's quite easy to say that when you are measuring something, you get more information about the things, and then you would expect to be able to improve the system based on just by having better measurement systems, basically, that then the systems would improve. But are we actually seeing then that improvement on farms? And the research area that I work with is very often called precision livestock farming. And then there is a various definition. I like to think of it as a field of science where we are applying technological methods to monitoring and controlling animals and their environment. In some of the definitions you talk about doing at an individual level, but in reality for many of the species like poultry, we are not actually working at the individual, we are more working at the group level. So that's why I kind of like to use this definition. And in the presentation, I will want to explore what evidence we have for the benefits of existing commercial and especially sensor systems, and to saying that the sector has become quite digital already, and are we then seeing these benefits that are kind of expected from when the farms are adopting technology? Have we seen these benefits on animal welfare, lesser environmental impact, and improved farm economics? And then in the end of the presentation, I will look at some interesting opportunities and open questions. And other motivation was that we have seen that the Finnish dairy sector has become very digitalized during the past 20 years. So with the first milking robot was introduced in 2001, and now already 40% of the national milk production is coming from robotic milking systems. And over 70% of our small, medium to large farms have several sensor systems, so at least milk sensing and an accelerometer. And actually we have seen big social benefits from the adoption of the robots. But then the other benefits in terms of the increased economics of the farmers is something we haven't seen, that actually the farmers are doing a little bit less in terms of the economics. Animal health on national level has not improved. We have seen increases in efficiencies, but it's not so clear whether this is linked to the sensor systems, because then we have had also advances in genetics, feeding, and technology. So I wanted to explore what's then the evidence of what we can find from the scientific papers.
that the current digital systems would actually lead to improvement in our farming system and farm economics. I will be looking at the welfare assessment, and we have been doing some of our own work in the Clear Farm U project, where we are looking at how we could use sensors to assess the welfare of animals. And in the start of the project, we did this review, and we wanted to see how useful current commercial sensor technology is for assessing animal welfare. So we did a search on what is available on the market, which of those commercial technologies have been validated for welfare assessments. And then also, well, we first defined that they could be welfare related, and then we tried to assess that which dimension of welfare we are able to assess with that sensor. And actually in the market search, we saw that, well, there was 129 technologies from 67 providers from 21 countries. So certainly the number of sensors is continuously increasing, and there is a lot of sensors available for precision livestock farming that you are able to buy today as a farmer or a researcher. Then we did a literature review on the validation. So we wanted to look at how many of the systems would actually have been validated externally. And which means that then we wanted to find studies where you take sensor system that has been developed in one place by one group, and then you are validating it in another farm and setting, which is then to say that usually if you do the validation in the same environment where you are doing the development, your results are too optimistic. And that's we wanted to see if there is external evidence of the validity of the sensors. And this was then done by this systematic review of the scientific papers, looking for both for sensor system and then with the trade names of the commercial systems that we had identified. So we ended up with the result that 14% of the systems had an external validation. And most of the validated sensor system was an accelerometer for measuring behavior, then for camera systems for body condition score, for instance, and then load cells for measuring the feed intake and the weight of the animals. And also for milk sensing, I have to say for the milk sensors also that there is ICAR standardization, and even if some of the milk meters are not validated scientifically, then they are validated for the standard, but this would not turn up in the literature search. Then we also looked at how high of the accuracy of the sensor. So if there was a study externally looking at how well the sensor is performing for the task that it's supposed to do, we are looking at how high performance was reported, and then accelerometers again turned out quite high accuracies for measuring body posture, meaning the lying and standing time, and then also rumination, grazing time, and feeding time. And now there are several different trade names for these tasks, but this is providing quite reliable information. And then load cells for water and feed intake and body weight. And you can see the reference here for the full study, and you will be welcome to go and look for yourself for the results we got, and then also be in contact with myself or one of the other authors. So then we also wanted to look at which aspect of welfare can be measured with these validated sensors that we had identified. So we were looking at how they relate to the welfare principle as defined in the welfare quality protocol. And we found that there are validated sensors that can be measured aspects of good feeding, good health, and good housing. But so we didn't find any commercial technologies that would have been externally validated for measuring appropriate behavior as defined in the behaviors, as defined in the protocol. So looking at the expression of social behaviors and good human-animal relationships and positive emotional state. So even though we have sensors for measuring lying time and feeding time and rumination time under the welfare quality protocol, they're not under the appropriate behavior criteria. So accelerometer-based devices were the most validated sensor group in the study. And an accelerometer is a sensor that, well, as said in the name, is measuring the acceleration of the object. And it is able to detect the amount of movement patterns, frequencies, and then the position of the device.
And with that property, there have been developed sensors for measuring the lying and standing time, overall activity of the animals from the leg. And then when the sensor is attached either at the ear tag or a neck collar, then there are devices from many companies for measuring feeding time, rumination activity. And there are validation studies for these in different environments and for different brands. And if you are interested in seeing if it will work for your study or environment, I hope that you will refer to the original papers and seeing that if the setting is matching the one where you will be working at. And the data is generally available in summaries for the farms. You maybe get the feeding time in a summary for 1 or 2 hours. And then the most common use for this system is heat detection and health alerts. And so in the study, we were mainly looking at the validation if the behaviors that the sensors are measuring are correct ones and with quite high accuracy. But then what about the health alerts? And actually there are not so many studies that would look at external validation of the health alert. And the 2 of the studies I've been able to identify actually got really bad results. So there is a quite large study made on 4 farms in Kentucky involving more than 1,000 cows. And then only 24% of the health alerts generated by accelerometer-based systems were related to real health problems. And then another smaller study done on grazing dairy cows found that only 10% of the alerts were correct for grazing dairy cows. But these are only valid for those systems. And then there are many other systems that are used by the farmers. When you speak to the farmers, they are much happier with the systems that these numbers suggest. So my gut feeling is that actually some of the systems are definitely working better than this, but I could not find good evidence from the studies. It is still clear when you have studies like this that not all of the systems are working very well. So if you are investing in the system, if you do research with it, you have to validate the health alerts. If you are a farmer, you have to be careful which system to choose and maybe talk to the other users and try to find out what's the actual performance. And as researchers, I think we should do more work than to establish kind of the validity for these systems. So this is for speaking about mainly about the systems on the accelerometers. Then in the side of the milk sensing, there has been a lot of work for developing good sensors for the automatic milking system, because there is no person then checking the milk quality when the milking is done. You have to rely on the sensor systems, and it's very important to get the detection of clinical mastitis and cells right in order to have good quality milk to be able to sell. And we've been seeing big improvements, and the companies and research groups are working on these topics. But still we are at the stage that there is no existing system that meets the ISO standard aim for reaching 80% sensitivity for detecting clinical mastitis at 99% sensitivity. One of the latest results using online somatic cell count got sensitivity of 60% at 99% specificity. So this is already quite good result, but still more work needs to be done. So we don't have perfect systems for measuring health. This might explain the finding from Finland as well, that well, even though there are quite a lot of these systems, then we are still not getting perfect, or let's say we are not getting improvements in the health of the animals. So maybe the accuracy also in real life is quite varying. And why does the performance vary so much? And I think it is because it is actually quite difficult to train a good system, because first you need to have an accurate sensor, you need to measure the right parameters, you have to have a good model. And remember, we have a biological system, so there is a lot of variability between the animals. And if you train it on small data set, you get over-optimistic results if you are developing models only on one farm. And that's why I think in many of the published papers, including many of my own, where we try to do our best to get good results, still maybe the results are too optimistic in what you would see then when you are applying those on unseen farms. Because we need to be able to cover different farming systems, different animal breeds, ages and lactation stages and other contributing factors in the models. So looking at how much data do we need to train actually a good model. I was looking at other fields of science, and there is quite interesting review done on human side on predicting
complications and mortality out of patients and doing a meta or looking at the papers and looking at with different sample sizes how well a machine learning model and a statistic model is performing. And if you look at the figure, you can see that actually in the small sample sizes, the area under the curve provided by the models for machine learning is much better, and area under the curve, when it gets closer to one, the model becomes better. And then they have concluded in the review that if the machine learning is actually doing much better than more traditional statistical modeling, you are probably having a large overfit. And also that you need more than 1,000 patients here to not to get very over-optimistic results, and then the actual accuracy of the model is starting to improve once you have 100,000 patients. And it's very common in the precision livestock farming papers to have maybe less than 100 cows or up to 100 cows. I'm not aware of any studies that would have been able to collect data from 100,000 and tens of thousands of animals with accurate reference data. So obviously the companies are collecting data from thousands and thousands of animals around the world. But unless you have at the same time the correct diagnostic information of those animals, you are not able to train those models. So I think in order to to realize the promise of using the sensor systems for detecting health problems automatically, we need to invest time and money in collecting more extensive data sets, opening our data sets, and that way we can combine the data sources and get better models. Just for the purpose of the presentation also, then what are the productivity implications of adopting sensor systems on commercial farms? There's an interesting study from Steneveld in 2015 looking at data from over 200 Dutch farms. And unfortunately, I mean, for us in doing research in this area, who would expect that the sensor systems would be improving the situation in the farms? Actually, in that case, they found no improvements in productivity, labor use, costs for breeding or healthcare after investing in the sensor systems. And this is even a little bit surprising for me. It could be that then just not all farmers are using it very efficiently, because I mean, once you talk to the farmers, I know some farms where it seems that they are actually getting a benefit, but I think like on a big scale, not all of the farmers are maybe using the system very well, or then the sensor systems are not providing them relevant data. And one of the conclusions of the paper was that the more training might be needed for the farmers. We need to think more about how they could be used for management. There is another smaller study was looking at the adoption of Italian farms, where they found that the adoption of precision livestock farming technologies was associated with higher milk production. It was also associated with having a bigger farm size. So maybe then the sensor technologies have been helping in the management, or maybe there is some other underlying factor. But I think that the study of Steneveld is interesting in the say we have to say that, well, automatically just by when you have a sensor system and you have some software trying to provide you advice for the decisions, it doesn't necessarily deliver. And as researchers, I think it's important when we are really looking at this point in the future, that how to actually provide value for the livestock sector. Then on the environmental benefits, I also couldn't find any papers on the impact of sensor system precision livestock farming from commercial farms. So it doesn't mean that there is no impact, but at least I could not find any papers. The potential benefits are very often mentioned from reduced nutrient emissions on precision feeding, but it's not really adopted on commercial farms. Maybe in the future it will be possible to get that. And then also through animal breeding. Well, clearly we have research that has provided data on feed efficiency and methane on research scale that we are using, and that then benefits the farms, but these are not used by the commercial farmers at the moment. And then improved health would be an expectation, but looking at the previous results, as we haven't been able to show that actually the health of the animals would have improved with the adoption of sensor systems, then you wouldn't get that benefit either. But then there's a lot of work on the side of precision farming, so from arable side on
on precision management of manure and satellite technologies for managing grasslands, either for grazing or feed production, which might provide these benefits. So, but I'm just looking at the sensors directly related to the animals. I don't maybe think we have so many benefits at the moment for what the farmer can buy, and might be a topic to focus also in the future. Then I will have a quick look at the most recent research developments from welfare monitoring and where I see most promise in the field at the moment. So in the Clear Farm project, so this is a Horizon 2020 funded project from the European Commission, where Luca is one of the partners. And we are trying to develop a platform for using data from sensor systems, from sensors attached to the animals and environmental sensors for measuring animal welfare. And one of the things we are trying to do here is to have more extensive reference data, at least to be able to see that we are not overfitting machine learning models and then being collecting it in the different environments. We are not quite hitting the 1,000 cow mark that I was mentioning, that the 1,000 patients in the other review was kind of the target. But anyway, we've been collecting reference data on dairy cow welfare still on 4 countries and 8 farms, which is quite big data set, and it will help us then to identify the variability that comes through actually from welfare changes and then what only comes from the farming environment. So we've been using accelerometers and the milk yield and the other data from the milking robots from the farms that have a robot, and then on rumen boluses. And we will be developing then, try to develop a welfare index based on this data. So this is a work in progress, and hopefully maybe next year or next few years we will see how far we are getting with this approach. And I think based on the review of saying that, well, we showed that sensor systems are really related to many different aspects of welfare. I think we can bring the field forward and get some new ideas and take kind of the first steps of getting welfare assessment data from the consumers based on sensors. This will then give us something to build on, and also then kind of see what are the gaps in this approach and if more data is needed. I will still be working on this project for another couple of years, and then we have other projects to look as well, where we are trying to look at the similar aspects of the use of sensor systems and really validating it for then measuring on welfare on commercial farms. So computer vision has become one of the most interesting technologies that can bring us benefits in animal welfare beyond what we see in the commercial systems. So with the invention of deep neural networks and then also increasing computational capacity of the current computers and GPUs, these have brought us the ability to quite easily actually to detect the animals and then even to track and to some extent identify the animals. And this was something that was previously really hard to doing with the traditional computer vision methods. But nowadays we have benefited so much from the research done in other fields, and there are a lot of research groups working on it as very promising results from the animal side. So once we are able to track the animals, we also then can move to detecting behavioral interactions, and still in the behavioral interactions, I think more research is needed, even though there are quite promising papers on it. But this will then allow us to target these social behaviors and agonistic interactions, and they also have been identified as being quite important for the consumers and showing marketing and really showing that the animals actually have good welfare. And also then looking at the aspects of positive welfare and not only of the absence of disease. And then there is obviously an expectation to getting with this more accurate tracking information in getting better diagnostics and health monitoring systems as well. I think there are some challenges still for seeing before these are in large-scale commercial deployment, and one is that you have to have robust operation in varying conditions, and still quite a lot of training data is needed. There are first companies marketing the products for these purposes, and we are seeing advances on that side. I have not been able to look at those systems myself, and also haven't found any validation studies, so I cannot speak for the quality of those systems, but interesting to see activity in that sectors as well. The other thing is that the models are computationally quite heavy, so it still becomes reasonably expensive to run those models. So you have some cost for the camera hardware, but also for the computing part, and actually consuming also quite a lot of electricity.
And maybe then the other thing is that, well, the researchers are usually more interested in the technology in the first place than the farmers. So we still need to show what's the real benefit for the farmer. Why would they invest in a computer vision system, for instance, than in an accelerometer-based systems that are already much better established on the farms. But I will show a short video clip what we have been doing in our research farm for this purpose. So here you can see that we have a computer vision model, deep neural network that is YOLO-based, is detecting the cows. And then also top line, it is getting the identification of the cow from the feeder. So we have in-center feeding troughs where there is an RFID reader that gives you the identification of the cow when it's at the trough. And in here you can see that, well, the detection of the animals is already working quite well with this limited work. And now when the cow is leaving the feeder, the model is also able to track the animal and keep track of the identifications when they are leaving. So this is kind of the idea. We have a re-identification model. It's based on the deep sort method that it is then, in addition to detecting the animals, then it's tracking. So here we could already quite easily calculate how many animals we have at each area. And once the tracking kind of work, then with the re-identification, or then by even training a model to identify the individual cows, you can get quite detailed information what the animals are doing in the barn. So this is very promising and provides us a lot of opportunities for looking at the interactions and the space use and different behaviors with more subtlety that we are able to do, for instance, with the accelerometer-based systems that don't give us any information on where the animals are located next to each other or within the barn. So then coming to the conclusion of the presentation on where we are on the current state on the digitalization and trying to answer the question, does it then deliver? I was trying to initially set out to find. So I think on the welfare and health side, there are several good sensor systems for monitoring cattle already in existence for good feeding, health, housing related parameters. But there is limited research on the overall health monitoring accuracy. And so this is something where we need to put focus on, and then also seeing that, well, overall cattle health hasn't improved. Well, maybe it's just not by doing monitoring, it will not improve. We need to then find ways to do prevention as well. Well, for the economics, there have been no improvement, at least at the Finnish level, and limited evidence on getting that on the research studies as well. And I think it is very difficult to get actually an economic benefit through the improvement of the productivity, because then also the other farms in the same area are able to get the productivity improvement. So unless we can see higher product prices, and that's what we're looking at also in the Clear Farm project, that for higher welfare products, for instance, you would get a premium price. And that would be some way, but I think in order to increase the profitability, we really should somehow get more money from the market. So digitalization doesn't necessarily help you to get more money for or improve the farm economics. So you need to kind of find the best business model for it and get the money from the market. There are also competing things that you can have also branding that is not based on digitalization, and actually then you won't have maybe any additional cost, and you will do some branding. Or for instance, in organic farming, you can get a higher price, and it's more of a rule-based system than sensor-based system. And I think we have to still see which systems will actually bring bigger benefits for the farms. So in terms of the environment, there's no clear evidence of benefits for these animal-related sensors for commercial systems. And this also maybe one thing is that the farmers don't have incentives also to look at the environment or to use sensor-based systems for that. And then, but if the systems work well enough to get improved health and efficiency, this certainly can bring benefits. And then I think there's clear potential in free feed production and grassland management that can be realized, and this is becoming kind of measuring the carbon sequestration and the methane emissions, and these kind of things are becoming more important. But I think this area will receive more focus and will need to receive more focus in the future. So I thank you for listening to the presentation, and then I'm looking forward to the discussion, and thanks again for the organizers for giving me the invitation. And obviously, if you are not able to get a response during the conference, feel free to send me an email and I will do my best to respond. So thank you.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Matti Pastell, por esta presentación. Seguramente van a quedar muchas preguntas como para el final tener la discusión en vivo. Yo ahora voy a presentar al profesor Luciano Adrián González. Luciano trabaja en la Universidad de Sidney en Australia, es argentino. Hoy ocupa la Nancy Roma Pech Chair in Sustainable Livestock Production School of Life and Environmental Sciences. Es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de La Plata, luego obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y durante su carrera ha tenido diferentes posiciones. Por citar algunas, fue profesor asistente en la Universidad de Manitoba, en Canadá, estuvo trabajando en el CSIRO, que vendría a ser una institución de ciencia y tecnología en Australia, en la localidad de Townsville. Y luego también tuvo una estancia postdoctoral en Agri-Food Canada en Lethbridge, Alberta, Canadá. Sin mucho más, les quiero presentar la exposición del profesor Luciano González. Perfecto. Entonces hoy el temario del día de hoy es la producción animal en Australia. Voy a hablar un poco de reglas generales de cómo es la producción en Australia, algunas aplicaciones de las tecnologías y nuevas tecnologías, el manejo de datos en la cadena de valor, y quiero dar ejemplos de distintas tecnologías, cómo las podemos utilizar y cómo las podemos integrar, ya que yo creo que es donde está el gran avance, principalmente desde el punto de vista del ganadero. Y todo esto enfocado en cómo dar ejemplos de cómo esta tecnología puede utilizarse para aumentar o estar más cerca del potencial de producción, y también para el aumento de la competitividad. Bueno, quería empezar diciendo que Argentina y Australia tienen muchas cosas en parecidas. No solo en Argentina se cazaban con boleadoras los ñandú, en Australia los emus, que son muy parecidos. Y bueno, hay muchas semejanzas también en el sistema productivo. En general, el sistema productivo de Australia es parecido en el sentido de que en el norte es tropical y en el sur es templado. Y como vemos en esta imagen, el porcentaje del total de la carga animal en los campos, cuando te vas al norte, en climas tropicales, tenemos 100% ganadería vacuna, y a medida que nos vamos más al sur vemos que hay una gran proporción de la carga total que es debida al ovino, lo cual es parecido también a Australia. Creo que una de las grandes diferencias también es en los tipos de producción, ya que acá está muy clasificado el tipo de producción. Podemos ver, por ejemplo, el ovino de lana como merino y el ovino de carne, y también pasa lo mismo para lo que es un sistema ganadero vacuno, en el cual se produce un tipo de animal muy especial para distintos mercados. En general, el vacuno en el norte tiene gran porcentaje, o 100% de cebú, Brahman particularmente, y a medida que nos vamos al sur aumenta la proporción de Bos taurus, y por lo tanto terminamos con 100% en general Bos taurus, con algunos asiáticos y algunas razas también africanas, dependiendo del sistema de producción. Australia tiene mercados muy desarrollados y se produce para cada mercado un tipo de animal o un tipo de producto muy específico. El tema de las tecnologías para el sistema productivo, lo que hablamos siempre es de utilizar las tecnologías para alcanzar distintos objetivos. Los objetivos pueden ser el mejorar la productividad, mejorar la rentabilidad, pero también hay otros que no son tan evidentes, como mejorar la sostenibilidad del sistema, el bienestar y la salud animal, pero también la vida en el campo. Hoy en día podemos tener un sensor que está midiendo, por ejemplo, la cantidad de agua en una aguada, y eso nos mejora la calidad también, porque no tenemos que ir hasta la aguada a chequear cómo está, si hay agua o no hay agua, sino que tenemos toda esa información remotamente. Entonces hay muchos ejemplos que son muy simples, pero que realmente ayudan a entender y ayudan a entender cómo el sistema productivo está funcionando, y también mejorar la calidad de vida en el campo. Una de las cosas que yo siempre hago mucho hincapié es en el monitoreo del sistema productivo en general, y utilizar las tecnologías para integrar datos, para integrar y tener una visión holística del sistema productivo.
Tecnologías hoy en día tenemos muchas, podemos monitorear los animales, como por ejemplo el movimiento de los animales, el consumo de alimentos de los animales, la temperatura corporal. Asimismo también podemos monitorear la vegetación con satélites o con drones, o también con sensores estáticos en el potrero. También podemos monitorear el medio ambiente, que es obviamente una de las características que más se monitorean, donde más aplicación hay de estas nuevas tecnologías. Y por último, monitorear la infraestructura. Ahora, en general, lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo integramos toda esta información que viene de distintos sensores, de distintos equipamientos que están en el potrero eventualmente, o están en el feedlot? Y la realidad es, bueno, integrar toda esa información que viene de distintos sensores para poder obtener algo que ayude a tomar decisiones sensibles, que sean decisiones que nos permitan ver cómo va el sistema, aplicar una práctica de manejo y volver para atrás para seguir monitoreando cuál es la respuesta a esa práctica de manejo, mejorar esa práctica de manejo, y al final se termina siendo una rueda, un ciclo en el cual mejoramos en cada ciclo el sistema productivo. Ahora, hay muchísimas tecnologías disponibles. Nosotros usamos muchas de las que están acá disponibles, o las que pueden ver en la diapositiva, desde cámaras infrarrojas para medir la temperatura corporal de los animales, hasta estaciones de pesada, rayos X, inclusive bolos para medir, por ejemplo, la temperatura ruminal. Ahora, la realidad es, bueno, ¿para qué vamos a desarrollar o para qué vamos a investigar en una tecnología o usar una tecnología? Y siempre caemos a lo mismo, a lo que es importante para un sistema productivo ganadero, como por ejemplo para mejorar el crecimiento del animal, mejorar la calidad de la carne, la reproducción, la fertilidad, también la salud y el bienestar animal. Y otra cosa que también está teniendo cada vez más importancia es el manejo medioambiental, como por ejemplo la emisión del metano, o también manejar la variabilidad climática. Ahora, ¿cómo logramos mejorar la productividad, por ejemplo, la salud y el bienestar animal? Es a través de la nutrición, a través de la genética, el mejoramiento genético, y a través del manejo que nosotros realizamos, y un cambio que nosotros realizamos en el campo a través de la toma de decisiones. Yo puse algunos ejemplos ahí, pero obviamente que son pocos ejemplos y no podemos cubrir todo, entonces en esta charla voy a hablar de algunas de las principales tecnologías que yo creo que están trayendo más beneficios y tienen el potencial de traer más beneficios para la producción. Bueno, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es necesitamos algo que integre todas estas tecnologías. Y cuando hablamos del animal y hablamos de la producción animal, esa tecnología generalmente es las caravanas electrónicas, las caravanas de identificación electrónica. Sin esas caravanas de identificación electrónica es muy difícil asignar una medida a un animal. Por lo tanto, yo siempre considero que es la columna vertebral de todas las tecnologías que se usan, porque al fin y al cabo, una vez que medimos algo, se lo ponemos a ese número de identificación electrónica y va a estar con la vida del animal siempre. De hecho, los ganaderos ponen una caravana electrónica al nacimiento del animal, y ese animal termina yendo al matadero, aunque se venda muchas veces, y en el matadero se juntan los últimos datos de ese animal, y toda su información tiene la capacidad de integrarse verticalmente y horizontalmente. Verticalmente, por ejemplo, en que la información pasa de uno que está especializado en la cría animal, al que está especializado en la invernada, al que está especializado en la terminación, y al matadero también. Por lo tanto, permite transferir datos a lo largo de la cadena productiva. Y esos datos tienen que estar relacionados a las variables de importancia, como por ejemplo la nutrición de un animal, todo lo que tenga que ver con la salud animal, todos los tratamientos veterinarios que se hayan hecho, las enfermedades, como también la calidad de la red. Esto genera muchas bases de datos, y en Australia hoy en día hay grandes bases de datos por muchos años, por 30, 40 años, que se han estado juntando, y hay organismos que manejan esta base de datos para los productores, que es principalmente lo que sería el IPCBA de Argentina, que se llama Meat and Livestock Australia, y son bases gigantescas de datos que permiten también explorar muchos datos, aplicar inteligencia artificial, aplicarle todo lo que sea el aprendizaje
a través de las computadoras, para poder extraer información por encima de lo que ya tiene el valor de por sí, sino que tratar de extraer más información. Uno de los ejemplos es en el tema del mejoramiento genético. La caravana electrónica realmente es lo que permite juntar muchos datos distintos, como por ejemplo de preñez, de destete, el peso vivo del animal desde el nacimiento, o a los 200 días, a los 400 días, a los 600 días, como también lo que sea calidad de la res, como por ejemplo área del ojo de bife, la grasa subcutánea, y también el marmoleo. Estos son algunos de los ejemplos, pero quería señalar de las bases de datos que se generan a través del uso de la caravana electrónica, que después permiten hacer el análisis de estos datos para tomar decisiones en el campo. Ahora voy a mostrar un ejemplo. Esto es un ejemplo de un trabajo que publicamos, creo que fue el año pasado, donde lo que hicimos fue agarrar bases de datos de un feedlot grande y empezar a analizar, por ejemplo, qué tipo de enfermedades los animales tenían. Cada vez que un animal va a lo que es la manga del feedlot, se le empiezan a colectar datos, desde el peso vivo hasta la temperatura rectal, el recto, el tipo de tratamiento, por ejemplo, que se le puso. Entonces, por ejemplo, acá vemos que para este caso particular, las enfermedades respiratorias, la respiratoria bovina, era el principal problema de salud en este feedlot en particular, y también podemos extraer todos los tratamientos que se le han hecho a los animales. Ahora, esta información está disponible para el feedlot, para tomar decisiones, y hoy en día es como muchos veterinarios ya están manejando los rodeos, es a través de tener acceso a estos datos en tiempo real, más que ir y visitar un campo. Además, obviamente, por ejemplo, los mataderos están colectando todos esos datos de las distintas enfermedades que observan en los órganos de los animales, y uno puede tener acceso a esos datos el mismo día para cada animal individual a través de la caravana electrónica, el mismo día que se mata el animal. Entonces, no solo el ganadero ya empieza a monitorear todo lo que sea la salud animal para él, sino que también los estados o la industria en general empieza a colectar todos estos datos y a proveerle estos datos al productor para que empiece a tomar decisiones. Entonces vemos cómo distintos estados tienen distintos problemas de salud, y esa información obviamente que es muy valiosa para rever, por ejemplo, los tratamientos veterinarios, los protocolos veterinarios, y ajustarlos. En este caso nosotros también lo que hicimos es, juntamos los datos del feedlot y miramos, por ejemplo, para distintos animales, si tenían ningún tratamiento, si no tenían ningún tratamiento para la enfermedad respiratoria bovina, para la neumonía, o si tenían 1, 2 o 3. Entonces vemos acá animales con ningún tratamiento, un tratamiento, 2 tratamientos y 3 tratamientos. Entonces la primera cosa que vimos es cómo baja el valor de la res, el valor del animal, cuando fue al matadero, que bajó en aproximadamente $300 para aquellos animales que tuvieron hasta 3 tratamientos, y por lo tanto ahí empezamos a calcular todo lo que es la rentabilidad o la economía de cada animal, y vemos que pasamos de ganar $167 por animal, terminado en 3 meses, a perder $760 por animal si fueron tratados 3 veces. Estos son con datos del matadero, del feedlot. Ahora, cuando vamos a los datos que colectamos en el matadero, y que hoy en día ya le están dando a los ganaderos, vemos también una cosa similar. Ahí lo que vimos fue animales que no tenían ningún signo de haber tenido enfermedades, por ejemplo, resultaron en una ganancia, en un retorno de $189 por animal. Los animales que tenían indicios de haber tenido, por ejemplo, enfermedad respiratoria bovina, pero que no se detectaron durante el periodo de producción, resultaron en una ganancia de solamente $122 por cabeza. ¿Sí? Entonces empezamos a juntar bases de datos del matadero con bases de datos del feedlot para poder ver cuál era el efecto en la economía de los distintos programas de veterinarios. Esto es un paper que está publicado y que obviamente demuestra cómo el análisis de datos permite empezar a entender un poco más la economía,
empezar a entender un poco más y a refinar un poco más los tratamientos veterinarios también. Ahora, otra cosa que empezamos a hacer es decir, bueno, como vimos en este ejemplo, un montón de animales que tenían los pulmones dañados, pero no se habían detectado en el ciclo de producción, porque el animal no mostró ningún signo de la enfermedad. Entonces ahora una de las cosas que estamos trabajando, y tenemos un paper que fue recientemente aceptado también para publicación, en cómo detectar esos animales que tienen lo que se llama enfermedad subclínica respiratoria. Son animales que están enfermos, que producen menos, pero que no se detectan porque no tienen ningún signo de la enfermedad. Y lo que hicimos fue ponerle bolos ruminales a los animales para ver la temperatura corporal continuamente durante todo el ciclo de producción, que fueron aproximadamente 3 meses, 4 meses, y vemos cómo estos animales que, por ejemplo, no en ningún momento se detectaron con enfermedad respiratoria bovina, vemos que tienen estos picos de un aumento en la temperatura corporal o ruminal. Esa es una de las áreas que estamos trabajando hoy en día para poder detectar esos animales que no muestran ningún signo, pero que tienen pérdidas en la producción igualmente. Ahora, otro ejemplo que le quería dar también es en animales en pastoreo. Esto es un ejemplo de lo que tenemos en un campo de la universidad. Acá lo que tenemos, lo que podemos ver acá son comederos electrónicos, que además controlan, no solo miden, sino que también controlan la cantidad de alimento que cada animal consume estando en pastoreo cuando van a beber agua. Lo que tenemos acá es un sistema de estos de medición de la producción de metano, lo que se llama el green feed, y acá tenemos una estación de pesada automática con una puerta de aparte automática que le lee la caravana al animal y lo desvía para la izquierda o para la derecha, dependiendo del tratamiento o de la razón que uno quiera apartarlos automáticamente. Este es la misma configuración vista desde arriba. El animal viene desde el potrero. Cuando viene del potrero puede ir a comer suplemento a este green feed para medir el metano, y también puede entrar directamente por la balanza de pesada que tiene la puerta de aparte automático para ir a un tratamiento a la izquierda, al medio o a la derecha, ¿sí? Acá donde estaban los comederos para medir y controlar el consumo de alimentos. Las estaciones de pesada yo considero que son una de las cosas, de las variables principales que tenemos que medir en la producción ganadera de carne, porque obviamente estamos midiendo la productividad, pero también estamos midiendo factores como, por ejemplo, si el animal tiene un problema de salud, va a dejar de comer, va a perder peso. Por lo tanto, yo creo que es una de las tecnologías fundamentales. Nosotros hemos trabajado muchísimo sobre eso, tanto en ovino como en caprino también. Acá tenemos un sistema en el norte de Australia con Brahman, acá tenemos sistemas con la puerta de aparte automática, en el sur de Australia con Shables, y también hay otro tipo de balanzas de autopesaje que solamente miden el peso de las patas delanteras del animal y lo convierten al peso vivo del animal entero, con la ventaja que tiene esta, que es fácil de mover. Entonces uno la engancha en la camioneta y la mueve de potrero en potrero. Ahora, la otra cosa que quiero que tengan en cuenta también es el hecho de que hoy en día se está trabajando muchísimo en medir el peso del animal y la condición corporal y eventualmente la cantidad de grasa del cuerpo del animal, utilizando todo lo que sean las tecnologías que te permiten obtener una imagen 3D de 3 dimensiones del animal. Y eso, desde mi punto de vista, no va a tardar mucho en estar comercialmente disponible. Este es el tipo de dato que nosotros tenemos, por ejemplo, en un rodeo de cría vacuna. Vemos todo, por ejemplo, todas las líneas azules, en el caso del gráfico de arriba, es el peso vivo, la ganancia diaria de peso vivo en el gráfico del medio, y también la ganancia de peso vivo se paría acá para las vacas y para los terneros. Entonces vemos las vacas que son el color azul, cómo van subiendo y bajando de peso, dependiendo si están lactando, la cantidad de forraje que tienen y todos los factores que pueden afectar el cambio de peso vivo del animal. Los terneros vemos cómo en general están creciendo durante la lactancia. Estos son esos terneros que se destetaron y después fueron a otro potrero. Vemos cómo le tardan en empezar a ganar peso. Pasan todo el invierno prácticamente ganando muy poco peso en este ejemplo, y en la primavera empiezan a despuntar y a aumentar el crecimiento.
Cuando vemos las vacas, por ejemplo, el crecimiento diario, acá está la línea en la que no ganan ni pierden peso, 0 crecimiento diario de peso vivo, y vemos que las vacas están muchas veces por encima o por debajo, o sea, que están ganando peso o están perdiendo peso a lo largo del tiempo. Uno de los factores que afecta a eso es si las vacas, por ejemplo, no están pariendo, no pierden peso, si están pariendo, sí pierden peso, ¿sí? Por la expulsión del ternero y también por la lactancia. Y sin embargo vemos que los terneros en general siempre están ganando peso y la vaca es la que pierde peso vivo para poder alimentar al ternero. Entonces esto nos permite empezar a estudiar cómo las distintas prácticas de manejo afectan el crecimiento del el peso vivo del animal y poder desarrollar prácticas de manejo que sean más acertadas que si no tenemos esa información. Este es un ejemplo en ovejas. Acá vemos un grupo de corderos que estaban al pie de la madre. Estos corderos son corderos de Paul Dorset y estos corderos crecen muy rápido. Mientras están al pie de la madre, llegan al destete con unos 50 kilos de peso vivo y se venden directamente para ir al matadero. Entonces, no solo podemos ver en vacuno, también podemos verlo en ovino. Tenemos muchas de estas estaciones en distintos puntos del país y colectando datos que son realmente fabulosos y espectaculares para poder monitorear los animales. Ahora un ejemplo que quería poner yo es cómo, por ejemplo, le agregamos valor a datos como el peso vivo y el crecimiento diario. Lo que hacemos nosotros son ponerles modelos de predicción y decir, bueno, si el animal tiene este peso vivo y tiene esta ganancia de peso diaria, entonces podemos estimar cuál es el consumo de alimento diario a través del tiempo y de ahí podemos estimar la producción de metano. ¿Sí? Entonces podemos empezar a agregarle valor a todos estos datos, más allá de simplemente el peso vivo o la ganancia diaria de peso, sino también empezar a hacer predicciones, algo que nosotros normalmente llamamos nowcasting, es predecir hoy lo que está pasando, pero también forecasting, que es predecir en el futuro. Entonces agarramos esos datos, nosotros vimos que en este grupo de animales, por ejemplo, tenemos un grupo de animales que durante la época húmeda crecen bien, ponen aproximadamente 1 kilo de peso vivo, empezaron con 325 kilos, en julio, el 1 de julio, estaban en aproximadamente 430, 440 kilos de peso vivo. Ahí llega la época seca, llega el invierno, y los animales paran de crecer o empiezan a perder peso. Todas estas pequeñas caídas de peso que se ven ahí es cada vez que se cambian los animales de potrero. Y acá es el momento que llega la época húmeda del año siguiente. Ahora lo que quería remarcar es esta línea roja de acá, es la producción acumulada de metano. Vemos que desde el 1 de julio el animal no produjo nada de peso vivo y sin embargo duplicó la producción de metano. Y más que duplicó la producción, el consumo de forraje también. Entonces vemos cómo empezamos a agregarle valor a esos datos para ayudar a tomar decisiones, y hoy en día ya podemos ver en el mercado australiano cómo empieza a haber estos mecanismos de créditos de carbono, donde el ganadero, si demuestra que puede disminuir la producción de metano, entonces puede tener un pago asociado a la reducción de metano. Estos son los equipos que le estaba mencionando antes para medir la respiración del animal y por lo tanto el intercambio gaseoso del animal, cuánto producen de metano, por ejemplo, o de dióxido de carbono. Para otra de las cosas que estamos trabajando mucho es en seguir agregándole valor a estos datos que colectamos. Acá tenemos una curva de peso vivo de los animales y dijimos, bueno, cada vez que el animal empieza a perder peso, vamos a hacer con modelos de predicción nutricionales, vamos a ver cuánto alimento le tenemos que dar al animal para que no pierda peso. Entonces vemos claramente cómo el animal, la cantidad y el tiempo en que necesita ese alimento varía constantemente. Entonces esto demuestra exactamente cuál es uno de los objetivos de utilizar estas nuevas tecnologías para aumentar la competitividad del sistema de producción. Entonces ya podemos empezar a decir, bueno, vamos a tener que empezar a darle hoy 200 gramos de alimento por día, y eso lo tendremos que ir aumentando a medida que vamos haciendo nuevas medidas. Hay mucho trabajo para hacer en este tema todavía, pero es un área de trabajo que nosotros estamos trabajando bastante.
Esto es otro ejemplo de cómo utilizamos los datos en una plantación de leucaena. Vemos que estos animales, por ejemplo, cuando los ponemos en la leucaena, les cuesta arrancar hasta que empiezan a poner peso y llegan a un crecimiento de 1 kilo de peso vivo. Y vemos que esos animales después empiezan a bajar el crecimiento porque los animales empiezan, este es el peso vivo, empiezan a llegar a la madurez y también la calidad del forraje empieza a disminuir. Entonces, esta información hoy en día estamos usándola mucho para la toma de decisiones en qué vender y cuándo vender, de acuerdo al peso vivo y la ganancia de peso de los animales. Este es el ejemplo también si decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con aquellos animales que no producen? O con los animales que realmente están creciendo muy rápido. El 20% de los animales en este rodeo, que tenía aproximadamente unos 1.500 animales, que crecían menos, crecían solamente 160 gramos al día. El 20% que crecía más, crecía 760 gramos al día. Entonces estamos también explorando cuáles son las opciones para manejar esos animales que no tienen buena productividad y que de última pueden estar llevándose toda la ganancia que estos animales están haciendo. La otra área también que manejamos es el tema del consumo de suplementos. Acá vemos un gráfico, cada barrita es un animal distinto, y vemos que hay animales que en este caso, bloques de molaza, están comiendo 200 gramos por día, y animales que ni tocan el suplemento de molaza, y también lo que vemos es que eso está asociado a la productividad animal. Entonces, una de las grandes iniciativas hoy en día que tenemos es decir, bueno, ¿cómo podemos manejar el consumo de alimentos para que sea más parejo entre animales? Y de última, los animales o que no consumen o que no producen, sacarlos del sistema si es necesario. Ahora, otra de las cosas que va a afectar también el crecimiento del peso vivo, la productividad y la brecha tecnológica, es el tema de poder alcanzar los índices de preñez que queremos alcanzar. Australia, en el norte, que son sistemas muy extensivos, tienen bajos índices de preñez, y una de las cosas que queremos entender nosotros, por ejemplo, es qué es lo que pasa con esos terneros cuando pare la vaca. Entonces lo que hicimos fue ponerle unos sensores de parto a las vacas en condiciones muy extensivas, conectados a los satélites, que nos estaban dando en un tiempo real el día, la hora, la ID del animal y dónde parió la vaca, para poder ir y buscar y tratar de entender cuáles son los problemas de pérdida de terneros que llegan a ser de un 30 o un 40% en lugares muy rústicos o muy duros, como pueden ser en todo lo que sean las pasturas tropicales del norte de Australia. En este caso, a estas vacas también le pusimos estaciones de pesada, y empezamos a ver cómo las vacas cambian el peso vivo a través del año, o sea, esto todo a través del año, y el peso vivo de las vacas dependiendo de la lactancia o de la gestación. Entonces vemos que obviamente las vacas que no están lactando son las que pierden menos peso, y aquellas vacas que están lactando pierden mucho más peso. En este caso son vacas que fueron de 480 kilos a 350 kilos de peso vivo. Si le sacamos el ternero a la vaca durante la época húmeda no pone nada de peso. Sin embargo, si le dejamos el ternero a la vaca no ponen peso durante la época húmeda, y si se lo sacamos pueden llegar hasta poner hasta 100 kilos en la época húmeda. Entonces vemos cómo esta información ya empieza a tener otras aplicaciones más allá de simplemente el peso vivo, sino también para mejorar la reproducción y los índices de destete. Para una cosa es el peso vivo, la otra cosa es por qué está variando ese peso vivo. Entonces lo que estamos usando también son imágenes satelitales, además de dron también, pero este es un ejemplo de la ganancia de peso vivo con respecto a los índices índice verde de los satélites. El índice verde está puesto con la línea verde, y la ganancia diaria de peso vivo es la línea roja. Entonces vemos que en la época húmeda, en el verano, las vacas ponen aproximadamente 1 kilo de peso vivo, pero las vacas esas cuando paren en la época seca, es la época seca que se le suma a las demandas del ternero, y esas vacas pueden estar perdiendo hasta 1 kilo de peso vivo diario. Y acá vemos como, por ejemplo, eso está muy relacionado con lo que es el índice verde o la calidad de la pastura. Por lo tanto, el monitoreo de ese índice verde también nos sirve para manejar el rodeo y particularmente la nutrición del rodeo un poco mejor.
Ahora, otra tecnología que nos permite predecir también y ver cuál es la nutrición del animal es utilizar la espectroscopía del infrarrojo cercano para poder medir, escaneando la materia fecal, para poder predecir la digestibilidad de la dieta y, por ejemplo, la proteína cruda de la dieta. Entonces vemos una cosa similar a lo que veíamos antes. Durante las épocas, acá en este gráfico tenemos la materia seca, y acá la proteína de la dieta, y vemos todos estos picos, que son las épocas húmedas. Estos son por varios años, son aproximadamente 10 años. Vemos que estos picos de 60-70% de digestibilidad son las épocas húmedas, con buena calidad del forraje, se seca el forraje y empieza a bajar la digestibilidad y llegamos a valores de un 45% de digestibilidad. Y lo mismo también está pasando con la proteína, que tiene picos de un 12% aproximadamente, 13% de proteína, pero cuando llega la época seca vemos que el contenido de proteína puede llegar hasta un 4%, con lo cual corre riesgo para inclusive la sobrevivencia de esa vaca, debido a que la dieta es muy baja si no se la suplementa. La otra cosa también es un ejemplo de usar otras tecnologías como monitorear el consumo de alimento con la lectura de las caravanas electrónicas o comederos electrónicos en pastoreo rotativo en zonas templadas. Vemos una imagen de un dron con un pastoreo rotativo. Estos rojos son los potreros que tienen poco forraje porque ya se pastorearon, y en verde son potreros que tienen más forraje. Cuando ponemos esos datos conjuntamente con lo que es el consumo de suplemento, vemos claramente que cuando los animales empiezan a estar mucho tiempo en el potrero, empiezan a consumir cada vez más bloques de molaza, y cuando se los pone en un potrero nuevo, los primeros pocos días van a comer mucho menos bloques de molaza. Por lo tanto, demuestra también otro ejemplo de cómo medir el comportamiento del animal nos puede ayudar también a entender cómo el animal está respondiendo al pastoreo y al manejo del pastoreo que estamos haciendo. La otra parte es la calidad de la carne. En la calidad de la carne hay mucha investigación que se está haciendo para medir la calidad de la carne objetivamente. Hoy en día cada animal se paga por lo que vale, por la calidad de la carne que produce. Hay mucha investigación que se está haciendo con el uso de rayos X y tomografía computada, análisis de imágenes, simplemente, por ejemplo, estos con un teléfono celular, que te mide el marmoleo, la grasa subcutánea y el ojo del área de bife, y esta es con rayos X. También otra área que estamos trabajando, nosotros estamos trabajando mucho con rayos X y también con espectroscopía de infrarrojo cercano y Raman, y también con imágenes de hyperspectral, hiperespectrales, con el objetivo de medir objetivamente la calidad de la carne. Ahora, lo interesante también es que cada vez que el animal va al matadero, empezamos a tener todas estas medidas para todos los animales. Y obviamente que a nivel de industria es súper bueno para poder hacer lo que acá se llama benchmarking, y saber, por ejemplo, el top 5, los mejores 5% de los animales, cuál era el peso de la res, por ejemplo, cuál era el marmoleo que tenían, el espesor de la grasa subcutánea, y también el lean yield, que sería el rendimiento cárnico de esa carcasa, y un indicador de la calidad de la calidad de la carne para el consumidor. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Bueno, tenés información, primero, que está muy relacionada la calidad de la carne a lo que es el valor de la res. Vemos que hay animales con bajo puntaje de marmoleo que se han pagado $2.000 por animal o por res, y los animales con buen marmoleo que se llegan a pagar, en este caso, en este ejemplo, hasta $5.000 por animal. O sea, se duplica el valor del animal. Por lo tanto, con esta información se pueden rever los sistemas, la estrategia nutricional, pero también sirve para el mejoramiento genético, para seleccionar esos animales que tengan mejor marmoleo. El otro ejemplo que también tenemos son collares y caravanas inteligentes. Acá tenemos un par de ejemplos, incluido una empresa argentina, y que también nos permiten medir el comportamiento del animal, como por ejemplo el tiempo que el animal está comiendo o pastoreando, rumiando y descansando,
y también la temperatura de la oreja a través de estas caravanas electrónicas para poder determinar, por ejemplo, si el animal está enfermo o no. Otras aplicaciones que también hacemos es en el uso de la distribución, el uso del potrero por los animales. Vemos que con collares GPS, por ejemplo, en la época seca los animales se quedan cerca del agua y del suplemento, y en la época húmeda se distribuyen más a lo largo del potrero. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que tenemos gran parte del potrero que no se está utilizando, y desarrollamos estrategias para poder aumentar la carga y la producción. En este caso es un ejemplo con pastoreo rotativo intensivo, el desarrollo de puntos de aguadas cada 2 kilómetros, y ver cómo eso afecta el comportamiento del animal y puede mejorar la carga animal y la producción por hectárea. Acá vemos, por ejemplo, todos los caminos que el animal va en potreros grandes y en potreros chicos. Potreros chicos lo utilizan muy bien, potreros grandes no llegan hasta el fondo y por lo tanto dejan mucho forraje sin comer. Bueno, llegamos un poco a una review muy rápida. Lo que sí vemos que, así como le mostré la primera imagen antes, al principio, de las tecnologías, cada tecnología está proveyendo un montón de datos, y esos datos obviamente que lo que hay que hacer es empezar a utilizarlos mejor, empezar a aplicarles machine learning para poder sacarle el mayor jugo a los datos que se colectan y reducir la brecha tecnológica y aumentar la competitividad. Siempre digo que tenemos que tener en cuenta el objetivo. No es lo mismo usar una caravana para medir el uso del potrero que una caravana para medir si el animal está enfermo o no. Son dos aplicaciones distintas, y por lo tanto tienen que ajustarse los algoritmos y el tipo de tecnología para el objetivo que se quiere, y también dependiendo de para qué se quiere utilizar en el sentido de la inversión. ¿Sí? Normalmente priorizamos la productividad animal, la calidad de la carne, y también hoy en día estamos manejando o aplicando mucho para el manejo medioambiental de la producción animal. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias y los espero para poder hacer el panel de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor González, por la presentación. Y ahora vamos a abrir el panel de preguntas y de respuestas que tenemos a través de esta posibilidad virtual de tener en vivo a los disertantes, y aprovechando que han llegado preguntas del público por las distintas vías virtuales con las que nos estamos comunicando. Pero primeramente, dado que hemos tenido presentaciones relativamente cortas, lo que yo les pediría a los disertantes, ERIN BORROR, MATTI PASTELL, LUCIANO GONZÁLEZ, es si quieren agregar en más o menos unos 5 minutos cualquier aspecto que les haya parecido o que ustedes consideren que sea relevante afirmar en esto antes de comenzar directamente con las preguntas. Entonces, sin mucho más, ERIN, yo sé que usted pasó unos minutos más en la presentación, pero cualquier comentario que nos quiera realizar será bienvenido en esta instancia. Right, I was already over time, so I just look Sí, forward me pasé un poquito de tiempo, pero quisiera regresar a la Argentina pronto, strong, and for these Asian markets especially, they can really y only para los mercados asiáticos and there are very few places in the world that can sustainably produce beef. importan. Hay muy pocos lugares en el mundo que producen carne vacunable como Argentina, y lamentablemente tienen inflación todo el tiempo, pero tenemos costos de producción más elevados que hay que ir pasándolos, y algunos problemitas logísticos. En Estados Unidos vamos a llegar a 10.000 millones para carne vacuna, pero sería mayor si no hubiera problemas de transporte, y después de la peste porcina africana
course, Brazil's atypical BSE Y cases. desde ya Brasil y el mercado chino tiene impacto en todo el mundo por estos flujos comerciales y el efecto dominó. Así que miramos hacia el futuro. Habría que reducir las enfermedades animales. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Perfecto, muchas gracias, ERIN. Nos quedan preguntas para usted y que las vamos a ir formulando en unos minutos nada más. Me gustaría entonces darle la palabra al profesor Pastell. Si hubiera algún aspecto que usted considere que no ha sido del todo, por cuestiones de tiempo, reafirmado o contemplado en su presentación. Muchas gracias. Okay, yeah, thanks a lot, and thanks to be invited to speak here. Muchísimas gracias. No es tan fácil trabajar en el entorno europeo y las perspectivas, pero podríamos mirar más hacia el futuro. Quería tomar la oportunidad para mirar hacia atrás lo que ha estado sucediendo, porque todos los granjeros ahora, muchos, tienen algún tipo de sistema de sensores y esperan que aumente tenga resultados con valor. Y esto en investigación se ven muy buenos resultados, pero en las granjas, en la práctica, los resultados son menores. Hay que explorar qué provoca este desfasaje. Hacemos investigaciones, estamos tratando de ver qué podemos hacer para que las granjas tengan los sistemas que existen en el mercado. Vemos más de 100 tecnologías, por ejemplo, para tambo. Es mucho para el granjero y parece que no les brinda realmente valor. Así que hay que tratar de ver qué se puede hacer. Hay grandes desafíos. Ahora el tema del clima. Y es una meta muy seria la que se tiene. Y bueno, hay roles ahí, pero tenemos que proveerle a los granjeros las tecnologías apropiadas y queríamos ver qué tecnologías comerciales podían lograr para ellos. Espero que eso se dé en el futuro. Muchas gracias, profesor Pastell, muy claro. Y tenemos preguntas en estos aspectos que usted ha mencionado, que las vamos a hacer en un momento nada más. Y por último quería darle también la posibilidad a Luciano González, que si hubo alguna cuestión que te gustaría agregar, Luciano, con respecto a tu presentación. Está abierto en este momento el micrófono para que lo puedas hacer y ya vamos calentando la cancha de alguna manera para las preguntas que tenemos y que son muy jugosas. Muy bien, perfecto, Darío, muchas gracias y buenos días a todos. Como dije antes, realmente un placer y también coincido con ERIN que me gustaría poder volver a Argentina, así que ahora que se abren los vuelos, esperamos que podamos ir a visitar a la familia y a los amigos, comer un asado y a lo mejor tomar un vino también. Comentarios sobre la presentación. Quería hacer un comentario por ahí más general. Creo que en Argentina hay una capacidad increíble, particularmente con las tecnologías, buenísimos ingenieros en sistema, ingenieros electrónicos. Se están haciendo cosas muy buenas con desarrollo de nuevas tecnologías y a mí me parece que Argentina tiene una ventaja comparativa en ese sentido. Y me parece por ahí que hay que ver cómo se apoyan estas nuevas iniciativas y para los científicos que están en la charla hoy, ver cómo por ahí pueden hacer alianzas con estas nuevas compañías para poder agregarle un poco de ciencia al desarrollo que se está haciendo y apoyar también al desarrollo de nuevas tecnologías, que creo que hoy en día el mercado mundial es muy grande para nuevas tecnologías y hay mucha
mucho potencial en Argentina como para poder tener, aprovechar la ventaja y poder eventualmente desarrollar estas tecnologías que se exporten a todo el mundo, principalmente porque también tenemos un campo experimental que es todo el país, con muchos climas y con muchos sistemas de producción, donde realmente se podrían evaluar un montón de tecnologías y desarrollar y ajustar un montón de tecnologías. Así que, bueno, principalmente el comentario va por ese lado. Y bueno, abierto a las preguntas y contento de tener una charla con todos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. La idea entonces es comenzar. Yo tengo una pregunta inicial para ERIN Borror. ERIN Borror, ¿me escucha bien? Haríamos entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su percepción o análisis sobre la visión que tiene la sociedad sobre la ganadería? I'm not sure I have the full context here. No sé si tengo todo el That's the contexto problem acá. with these remote meetings. Ese es el But problema con las reuniones remotas. again, just from where I sit, Pero there's desde donde yo estoy, growth in demand for beef, hay un crecimiento continuo en la ganadería but the natural resources to y muy pocos lugares donde, debido a los recursos limitados, se puede llevar a cabo la ganadería. Las oportunidades, por tanto, para los exportadores son tremendas y tenemos que continuar mejorando todo, las matrices, el benchmarking, mucho trabajo y contar nuestra historia. La investigación, todas las mediciones son críticas, pero veo grandes demandas de carne vacuna y una oportunidad para Argentina, para Australia, a tener que cubrir estas demandas de forma proactiva. Y bueno, las mediciones, el panorama mundial, y tenemos que tener todo esto en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Pese a las limitaciones de la virtualidad, usted tomó el contexto que la pregunta requería. Muchísimas gracias. Ahora, Cristian tiene una pregunta para el profesor Pastell. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a los tres disertantes. Fueron grandes presentaciones y nos habilitan a pensar y a desafiarnos. Profesor Pastell, tengo dos preguntas. Que por un lado, en su presentación nos muestra de alguna manera las limitantes que se han encontrado para obtener respuestas y el retorno sobre la inversión en sensores y otras prácticas y otras tecnologías referidas a la ganadería de precisión. Pero al mismo tiempo, muchas de estas están orientadas a cuestiones de bienestar animal y cuestiones ambientales. La consulta y la primera pregunta es, ¿usted cuál es su consideración sobre quién debe ser el que lleva el costo de la implementación de estos sensores, de estas nuevas tecnologías? Y por un lado, ¿quién es el que lleva el costo? Y si ustedes están visualizando la aplicación de estas tecnologías para no tener posibles barreras al comercio en el futuro. Eso por un lado. Y por otro lado, y aprovechando la oportunidad de hacer una pregunta también, es en este momento hay muchos estudiantes escuchando la presentación y me pregunto quiénes serían o cuáles son los campos, las áreas más importantes que usted considera que estos estudiantes de posgrado deberían estudiar en el área de la ganadería de precisión en los próximos años. Okay, many thanks. Well, two very good Muchas gracias por las dos preguntas muy buenas. by the farmer, and I En think that's este why momento el costo es un problema, por esto
El granjero invierte con la idea de obtener beneficios, o sea, los beneficios de su inversión. Hemos hecho entrevistas con consumidores y compañías y hay muchas iniciativas en Europa y en todo el mundo. Algunos dicen que el costo lo pagará el granjero y los modelos alternativos sería que el costo sería por parte del frigorífico para aliviar a los granjeros, pero lo que yo veo es que el costo lo van a soportar los granjeros y ellos tendrán que costear la inversión y ver si hay un retorno sobre la inversión, si los productos mejoran. Y bueno, hay algunas cosas, ahorro de mano de obra, algunos otros ahorros, pero creo que los consumidores, en último término, son los que pagarán el costo y se necesita un retorno, obviamente. Para los estudiantes, creo que la matemática es sumamente importante, es básica en todas las partes de su entrenamiento. La biología y la matemática están involucrados en cuanto al uso de sistemas electrónicos, sensores. Es muy difícil hacer algo sin un programa, pero, por ejemplo, en mi trabajo, las matemáticas son básicas en todas las áreas y los modelos matemáticos. Creo que, bueno, no sé si respondí la pregunta. Fíjense qué mensaje que deja. Darío. Gracias, Cristian. Gracias. Decía, fíjense qué importante el mensaje que deja el profesor Pastell en esta pregunta de hablarnos de matemáticas y de programación. Típicamente quienes nos dedicamos a producción animal, si bien en algunos casos nos hemos formado en matemáticas, pero sigue siendo un área muy, muy importante y básica, diría yo, a la hora de encarar estos trabajos en las nuevas tecnologías. Luciano González, tengo una pregunta inicial para ti. ¿Qué estrategias han explorado o están explorando para uniformizar el consumo individual en animales suplementados en condiciones de pastoreo? Muchas gracias, Darío. Sí, realmente el consumo individual en animales de pastoreo es algo que todavía no lo terminamos de entender completamente. Sabemos que hay muchos factores que afectan el consumo individual de los animales y hay una gran variabilidad de animales que consumen mucho, animales que no consumen nada. Y eso inclusive pasa también a nivel del feedlot y el matadero también. Siempre tenemos estos animales que acá se les llaman los shy feeders, que son animales que tienen miedo a comer por principalmente una de las cosas principales, la dominancia, pero también son toda lo que se le llama neofobia, que es el miedo a algo nuevo por parte del animal. Entonces hay un montón de factores que pueden ayudar a disminuir esa variabilidad en el consumo de suplemento en animales de pastoreo. Las más obvias son darle espacio suficiente para que todos los animales puedan comer al mismo tiempo. También dependerá y habrá una interacción con el tipo de suplementación que se le está dando. Si es un suplemento que se come rápido y el animal en 15 minutos lo termina, es una cosa. Si es un suplemento que se tarda mucho tiempo, es otra cosa distinta, porque ahí la limitación de la dominancia o el problema de la dominancia es mucho mayor. Pero también hay otros factores como saborizantes en la comida. También hay otros factores que están relacionados al tipo de comedero en el cual se les da de comer. Un montón de factores que pueden llegar a ayudar a disminuir esa variabilidad
entre animales, y igualmente esa variabilidad va a seguir existiendo. Lo que creo que por ahí hay que tener en cuenta también es el tipo de forraje, el tipo de suplemento y la cantidad de suplemento que se les da. Si uno le está dando un suplemento muy limitado, por ejemplo, 1 kilo por cabeza por día, va a ser mucho más sensible cualquier manejo y cualquier factor que pueda afectar el consumo, que si el animal se le dan 4 kilos de suplemento por día. Por lo tanto, hay varias cosas que hay que empezar a tener en cuenta para poder hacer que disminuya